chupa nayo tulilamba. Kwanza unajua manze, wacha niwaambie kitu moja used to wasanii. I think one of the things ilituapenia tukiwa na le band nye kutuharibu ni unacheki stuff ni msanii unaendanga gig, kwanza unapatiwa pombe za bure. Hata utumii pesa. Sasa tukaanza kujiuliza sasa hii pesa yenyewe tuna make ni ya nini? Unaget, tunaingia kwa event hata hatuendi kuperform, tumefika wanatuambia tumemake appearance nini tunapatiwa boti 4. The boys wanaharibika bana. Unakuwa mwenda wazimu unashindwa who will save alcohol from the youth? Who will save alcohol from the youth? Welcome to episode 37 of Breaking Hertz. Kama kawaida, it's your boy Hafare, aka Rodney Malik Casino, aka Mr. Metronome, aka your girlfriend's boyfriend. Na leo ni different. Suki Ayuko, once again, she's not feeling well. We wish her the quickest recovery. But kama kawaida, tumeleta more than capable guest host. Mtu anaweza step in at any given time. Niko na uwezo. The man, the myth, the legend. Correct. Talk to them. Yes. Piga introduction, watu wafurahie kwanza. Welcome guys, my name is Charisma, aka Luya Hits. Mimi sina majina mingi kama msanii tu. Mimi zangu zinaweza kumbe. Kwanza sasa nimetuliza. Kwanza sasa nimetuliza. Sema yote, mbona unaficha? Niko na list. 1004. Niko na scroll fulani. Your girlfriends. She like you. I don't like you. Like you. Mbona like you? Tupe kwa mbio. Unaona kama unanichapa manze. Unaona tu tuheshimu tu na madem zetu. Tumekukosea nini? Tulia bro. Mimi nimesema mimi boyfriend, mimi am your girlfriend's boyfriend. If you're worried, lazima nikuwe worried. If you're worried, basi is your relationship secure? Umse kwanza unajua mtu wangu. Alafu umse naweza kuwa anacheza ile game ram. Unamegewa. Sema ina kwa papa. Unashtukia buda. Rada ni gani? The man, the myth, the legend. Yeah man. Anyway, sasa. Yes. Before we get through our conversation, let me just quickly go through what I've been listening to this week. Niko na my notes somewhere here. Hebu tuanze na the big new release of the week. Utopia by Travis Scott. Album mbaya. Poa mbaya. Mimi ni fan wa Travis, ni album kali. Ni album kali. Actually mimi ilinibamba sana. Ni album different from his last albums. Yeah, and I think the wildest thing about Travis ni kuna wengi wamekuwa akisema nadhani amefollow for whatever, but look at him man. Nakwambia mtu kuteka break haimaanishi lose quality. Usidhani msanii amepotea kwa sababu amenyamaza. Saa zingine hiyo ndio wana need ndo warudi. Naambianga watu usione Simba imenyesha ukadhani ni paka. Ni paka. Wallahi, do not Simba ni Simba hata inyeshewe. Exactly. But hata Simba imenyolewa ni Simba. Me album ilibamba, you can feel the influence of Jesus. Yes. Ina feel very Kanye West like year 2011. Kwanza kuna ngoma zina feel kama Black Skinhead kabisa. Hizo drums. Yeah. And I'm excited to see his performances now because that's I think one of the things me look forward to na Travis Scott every time I release an album is just watching snippets of his live shows. The man is wild on stage. He's a wild animal. Home ruka everywhere. Unaza relate, si ndio? Mimi na relate mbaya. Nilikuwa na blankets ulikuwa na of course. You are jumping here and there. Na bado nataka sasa niweke makamba niko na swing kama George of the Jungle manze. Acha niwaambie dream yangu. Nataka dream yangu ni nikiwahi fika level fulani nifanye show. Nianze tu kuswing, mnaona nikikam na swing nikigo rope to rope. Hiyo ndo the dream. For real. Hiyo ndo the dream. Umevaa boss kila kitu. Nimevaa wasango, niko na underwear only ya brown. You can't be serious. Kama George of the Jungle manze. No masana. But your album ilikuwa fiti, a lot of different influences and styles. Yes. Your album by the way ilikuwa like the Avengers. Nilikuwa naangalia, nilikuwa napitia album notes. Drake ako hapa, Alchemist, Beyonce, sijui nani, West Side Gun. Nikasema kwani hadi ukiangalia kila like written by watu watano, produced by watu wasita. Unajiambia umse by the way take time. I think hiyo ndo kitu nikigrow up hata as a musician sikuwa realized how much work is put into one song. Unapata song moja imefanywa na watu kama 30 manze. A 3-minute song has 6 songwriters, 4 producers, 3 mix engineers, ni wild vizi. So yeah. There was that. Alafu kulikuwa na some few other,
like some na revisit tu vitu fulani Teddy by Teddy Pendergrass one of my favorite albums it's not like sileangi I know that he has better albums but you ni bambanga that's my favorite one kwanza hiyo cover yake na wakademo akiangaliana hivi yeah and I get that in terms of like with music sometimes there's just something that speaks to you about a project that you're like this is for me yeah alafu what else did I listen to Two Peas in a Pod like Jaywadhi and Larry June love those two guys they make the most relaxed chill out ile tu zile ngoma ukisikiza hauna pressure unajonga ile nini ukifika home unawasha kitu unataka tu kuvibe hiyo mambo ya kuwasha kitu bro kitu ni incense bro kitu ni incense kwani hata hiyo candle mimi labda mshumaa nakwambia mwanaume by the way ukiwa na scented candle kwa nyumba yako there are questions that you will be asked by the lakini me feel anytime ukisi a man with scented candles most of the time more often than not kuna msichana amepitia huko hata nikwambie kama ni moja ni msichana amepitia kama ni 4-5 a couple kama ni a couple unaweza sema uni msi yako interested na hizo mimi niko sure kuna your colleagues wenye wanadu hizo stuff watu wenye wako kwa hii space ya podcasting wanafanya nini mambo ya candle see like kununua candle kadhaa ni sawa bro lakini ukika moja unaingia unapata tu candle moja katikati ya sitting room questions must be asked I mean ni kama ukishia kwa nyumba demo pata kuna jazi tu moja hata niambie kitu hata kuna jazi tu ya ball tu moja hata mimi kusema ukweli but this jive by candles in my life exactly mi hata zile za stima imelost ati mshumaa mi ukaa kwa giza manze nakaa kwa giza unakaa kwa giza kama mwanaume wanaume wanafaa kae kwa giza inafaa utembee ugonge hiyo kidole kubwa kwa ukuta hiyo ndo wanaume exactly but anyway really laid back really relaxed album ni kitu ukitaka tu kuchill by the way it's giving bunda vibe na hiyo leo Sunday afternoon ile time weekend imeisha vizuri umefanya mambo yako fanya mambo yangu kwa ufupi sasa nataka we move on to you sasa the star of the show the man of the hour I am the champion of the ghetto sindio the president of the ghetto sindio so Simba wa Yuda you have a new release Sina Noma imetoka Friday now tell us I saw something like ulisemea ngoma umeandika ni 3 years ago It's a lie. It's a song I wrote juicy. Look at this motherfucker. Unaenda on the internet kudanganya watu. Manze, si watu kweni tu wajanja. 1+1 has never been 3. Jai kwa 3. Exactly. And you take me through the thought process. Wewe kama msanii, thought process ya ngoma. Honestly, hiyo song inaitwa Sina Noma. Mina speak to about inasema tu Sina Noma. Like I don't want beef with anyone. I'm not trying to be around drama or I'm around dramatic people. I just want to live my life. I think kitu moja na kwa in the public light is sometimes people are all over your business talking about you, saying things about you like kitu hata haiko wasana watatu kuongea everything about you, ku make up stories kama kitu imehappen wanataka kusema kitu a different way from what it happened. So basically that's what I was thinking about. Na mimi naambia tu asemi sina noma na mtu bora tu sinijaribu pia. What a wonderful statement. Leave me alone and I will leave you alone. Tuachane to live in peace. We can coexist. And it's very easy. I respect you respect me, we respect each other. That's all. Okay, great. Yeah. So mimi nafikiria like how long did the song come together? Like sawa, ni ngoma mpya. Uliamka ukaandika ukaingia studio ukaimix ukatoa. This song actually ilitoka Friday, tulikuwa studio on was it Monday? Last week. Tukaiandika so fresh akaproduce beat akatengeneza beat nikaingia kwa booth tukarecord tukasubmit to so nikatumia the mix engineer anaitwa Trevor, amazing mix engineer, Grammy award winning mix engineer. Hey, okay. Akai mix by Wednesday tumesubmit song. I talked to my distributor because there's normally like a period wanatakanga utume just to sort out things, but now it's like this one is urgent, like it's for this time. There's other music coming but this needs to go out this day. Nikatoka like any project kila kitu ili happen last week kutoka recording, mixing to rolling it out basically. You know by the way because I remember I was watching an interview ilikuwa The Alchemist. Alikuwa anasema the first time waliingia studio na Currency. Alikuwa like tunafaa kutoa ngoma, tuna record mangoma. Sio tulifaa kumeet kurecord ngoma moja.
then mna record ngoma 2 3 4 5 alafu anasema okay sasa hizi ngoma zinaweza kuwa project si ndio inakuwa album one time inakuwa album si ndio lakini sasa ya kwa akili yake anaona inaweza kuwa project Current anaambia sawa hii ni album by the way hiyo album ilienda kuwa covered one of the best hip hop albums I've ever listened to but akaambia sawa hizi ni ngoma za album lakini wewe mafans wangu wanangoja ngoma leo so tunaingia studio saa hizi tutoe ngoma na by the way alimwambia twende home hizi tumerekod hizi 5-6 ni za album sawa tutakuja kuzimalizia kesho but sasa hivi tuna record nyingine na ngoma imagine ilirekodiwa ilikuwa recorded produce kila kitu mixed mastered na ikakuwa released for free god damn within that like 5 hours kila kitu ilifanywa tu and let me tell you kuna artists kama how Kenya I know really fast artists in terms of recording mseka Bensoul because Bensoul is a brilliant songwriter so like that whole process is literally nothing to him. People like Bensoul, Bien, Butros pia ni quick. Like wase tu wao ingia studio wanaanza na inaisha. Msana anakuambia hatutoki hapa mpaka hii song iishe. Sema guy, walai. Na hiyo by then a very good way to keep your fan base engaged. Exactly. Because if you have fans, people who are always constantly looking out for your music, wako in this position where they want more of you always. There's a group of people who will never say no to your song. So if you're always releasing for them, I don't wanna put money in your pocket actually. And I think the one artist, not even just locally, internationally, when you get your concept, ni Drake manze. Drake will put out volumes. So I'm saying manze, hoja ikachini mpaka unajulza msanii kuna siku kula pesa yake. And if you look at Drake wanga studio akirelease ma song kila time, as in Drake asipotoa ngoma in 2-3 months unashinda msanii amedead ama nini happen. When I get like kuna situ wako na hiyo ni and I think it's the one thing that a lot of us struggle with in terms of like getting that consistency where we're able to put out content as consistent and unapata but the next time mimi nakamkutoa ngoma nikanaanza tena so hiyo ndo kitu a lot of people wanna strive begin again stop every single time Speaking of your concept feeding your fans something we talked about in the last episode and since you're here na wewe ni msanii high level msanii nataka your opinion on this so kulikuwa na report ilitoka not last week the week before ikisema that kuna disconnect between super fans and streaming so basically time ya iTunes super fans used to spend 3 times what the regular fan used to spend but size in streaming super fans only spend 1.8 times what the regular fan spends so kuna hiyo gap as an artist do you feel like hiyo gap watu wana ignore ama like is there a way for uko na mafans wako super fans wa charisma is there a way unaona beyond just streaming where you can monetize these people because watu wako willing kuna mtu analipa tu ile 3 so ya Spotify na ni sawa and kusema kweli the thing streaming is insane just because of how it may allow a lot of people kuwa access to good quality music number 1 na pay for music get it's an amazing thing si kama kitambo unajua manze kitambo ilikuwa difficult and even for me as an artist ukifikiria kila saa kubuy a song at sijui $1 or msema 199 ama album ni $5 unaget your stuff si cheap for everyone si kila msana anaweza afford to live and if you think about how much music is released in a day manze msanii unaweza kuwa wewe ni super fan ndio but your stuff to afford ni difficult so it was only accessible to few people the question you're asking in terms of like how do I monetize how would you go about monetizing your super fans one of the things is just I think thinking outside the box and not necessarily things that haven't been done but vitu kama vitu kama merch unacheki vitu kama merchandise ndio vitu super fans wako wanadai on a consistent basis like hao ni wase wenye wako willing to spend that kind of money you see there's a casual fan of yours who will be like they'll stream your music and that's all but you see there's a fan of yours that's super fans there's people who will see hey ndio jumper mpya charisma ametoa I want that kuna hiyo stuff ya Leo hit imeandikwa mpya and they're the same people and I tell a lot of artists even now do a lot of shows do your own shows usingoje tu mashow that's how you monetize your super fans because unajua I think one of the biggest issues na creatives basically ni si uogopa kukuwa na crowd ndogo si utaka tukifanya kitu lazima ikuwe big niambia asifanye hiyo kitu ndogo leta wase unaona wase 10 wenye wanataka kuja every time wafanyie show kila time so make sure your super fans are always fed like feed them give them consistently you know so that's how I look at it I look at how I can gain much wise I do a lot of my own shows as much as I do other shows too so just to engage them so that even when they're coming they know this is a show for us like umse adu tu ikitu umse yuko tu
ayuko tu stuck kwa time slot fulani tu. Yeah, ini yetu tumewapangia and then I curate certain experiences for my fans. So like I'll do an acoustic show where it's very charisma centric and also kwanza zile songs zenye unajua kuna zile songs hazijadupwa sana zenye utadukwa concert but kuna wale mafano wako ndani stuff. Niko sure pia wewe kuna wasanii kuna ngoma zao manze uko like manze mbona umse performing his song live. Kuna nini Kat the band. Yes. When I met them nikwambia my favorite song yao ni walifanya Nyota Ndogo. What's the name? Nikaja kupenda. Is it that one? No, let me just look it up. Nyota Ndogo. Na Nyota Ndogo it was on Made in the Streets. Mine is Lady JD, the one I'm talking about. Yeah. Because hiyo ngoma inanibambanga sana. Yeah, but let me just look it. It's not that it's not the most popular song exactly. of the album. Yeah. Linda Moyo. Yes, I love that song. Yeah, and facts, and that's what I'm saying. So like it's not the biggest song in the album. Yeah. However, it's a song you really really love, and that's the only kind of setting you can get. Alafu mnakuwa mahali penye. Imagine so watu wamekuita gig, mmekatu chini bass kama hii. Mna interact, wanauza unataka kusikia nini unaongea. Linda Moyo. Exactly. Unaona vile an experience different for someone who's a super fan of someone, yeah. And I'd be willing to pay more. Significantly. I'd be willing to pay way more for an experience like that. Same. So it comes back here to what I've seen on the what's alikuwa kiongea on the internet recently about Solfest. Yes. Solfest is coming. Hopefully utakuwa kwa stage. Yes, hopefully. Yes. Nilikuwa last year sijui kama watanika this year lakini acha tuone. Kazi tunafanya. Tuko shambani. Tukomboka hatari. Tukomboka mbaya. Wakitaka show safi ndo hawa. So I think kulikuwa na hiyo issue like VIP show na regular shows ndio. And the question is and the talking point was like if VIP shows near the haves and they have not and they have alafu regular show ni they have not. And I think this concept ideally as an artist it should work because you have different people willing to spend different amounts of money. Willing to see you. Yes. And one thing nimelan pia Wakenya wako na pesa and they will always come out of their way to support you if they fuck with you that much. 8,000 for Boys to Men tickets, 30k VIP tickets, nothing. So if Sauti Sol come out and say we are limiting, this is a VIP show, we are holding it at a very special place. Yes. Once you buy the ticket don't ambiwa. And you know, I agree. And we will charge you this amount for the exclusivity we will charge you more. Every super fan will go like mimi napenda Sauti Sol, this is their last show. Na kuna wataenda VIP na waende regular. They're willing to spend that money in. I think the issue comes in this context where guys went for last year's Solfest and they didn't get what they expected. Yes. So and so it's like wanasema VIP sawa, mta have a good time. Sisi watu wa regular tunasema tujidii. Then lies the problem and then lies the problem. Na ndio kitu hata so I remember we had this conversation with just my friends time stuff ya Boys to Men na sasa alikuwa anasema vile manze unajua mtu wako VIP amelipa 30k so ata get quality but me logic yangu ilikuwa bro Adams amelipa 8k hata kama ingekuwa 2000 ana deserve quality. I think the one thing that needs to be paramount for regardless of how much you paid as long as an event of organizer or promoter you've done a gig quality for everyone regardless of penye level chenye umse amelipa hiyo inafaa kuwa mandatory like hiyo ni non-negotiable. So I think in terms of quality that's what they should strive for. However now in terms of like VIP setting na setting sasa ya na VIP setting kwa different na regular maybe ni kuongeza sasa vitu za kufanya hiki kitu ya pesa zaidi but quality wise in terms of the music I don't think there should be a difference. You know maybe settings and those kind of thing I don't know. I think like sasa it's the extras. So let's say kuna baseline this is what everybody gets. If whether you're regular or you are in VIP the show kuna baseline this is what everybody gets. But if you pay more kuna hii extra kuna package drinks kuna meet and greet hadi that's fine tunapiga picha na wewe photograph. Me all I'll say with regards to what's on the stage the music it has to be the same. It has to be the same level of quality otherwise here it open up a can of worms. So because once you set that baseline it makes people feel comfortable seeing other artists try the same thing. Yes. Because if you hata wewe ungesema niko na VIP show yangu hii VIP show yangu ni 50 people only na ticket ni 3,000 si ndio? Kwanza nafanya do your stuff ni hata kama ni wasi 25 ticket ni 3,000 VIP show yangu mimi tu and then like 3 days later kuna the normal show will be at this place ticket ni 1,000 come and sing perform. So this show is for these people who are your super fans. Hiyo kitu by then nimekuwa nikifikiria for like 2 weeks. How do we monetize super fans in this country? That's a good concept actually. That's something I really really want to do. Because
what I know is like zamani people used to bundle merchandise and concert tickets and with CDs na nini. But now that we're in the era of streaming, tulikuwa tunatembea mpaka nazo kwa barabara manze. Na sasa in the era of streaming unajiuliza sasa, let's go back to the drawing board and say as an artist uni mimi, sindio? I have this this is my fan base. Out of this fan base, this percentage are people who will always support me. Support me, yeah. Meaning that ndo sasa where I can extract the most value and give the most back to them ni hawa. Yes, niase. So ukichekisa wewe kayo concept, and I feel like if Sauti Sol pull this off in the right way, by the way mbele yao no, what I said, by the way, waki pull off in the right way, what I said template no masana. Yeah, it's important and pia manze me tuna believe in the fact that the music industry needs to get to a point of creating now, giving people more than just the music, tupatie watu experiences. Pia mimi nadai kwenda VIP show nifanye kitu different yenye sija experience. Mimi ambia say unajua kwangu Sauti Sol hata Sauti Sol kuisha kudecide wana maliza hii stuff yao kwangu ni a big deal. Manze mimi nimegrow up to music and nimegrow up to ase kwa industry, so this is a big deal for me. So hata mimi VIP experience si ati juu niko na do ama nini, but mimi nataka tu kuiona kwa sababu ni Sauti Sol. Mimi ni super fan wa Sauti Sol, so just like you're saying, I'm really looking forward to seeing what it is they're gonna do with this particular thing. Me just I would want to be there, just for the learning experience. Yes, to see what it is and to see the spectacle that they plan. Unjua like everything, as with all things, the first iteration is usually a trial. Yes. And then from what you learn from that first iteration, that's why you improve. That's why you can. That's why as an artist, for this one I don't even think even more than being a fan. If you're an artist, be there. Be there more than even a fan. Yes. The fans don't buy tickets, but fans will see Sauti Sol anywhere. This is Sauti Sol's last show, and they're trying something different. Sindio? Yeah. As an artist who's trying to just evolve and expand their fan base, unafaa kwenda huko uone, okay, sawa. Nini hasa wanafanya nini? Why is it working? And how can I replicate it? How can I tap into this? Yes, that is nivo tu. Manze umesema point poa. Mimi waambia watu manze, guys, just even if you're not a fan of, like, especially as an artist in an industry where you're growing, and if you're not a fan of something, just go and see what it is that other people are doing, because it expands your horizons. Unajipata tu manze ulienda base fulani huko unafikiria a certain way, lakini unatoka mahali penye hata huko fan wa umsi, but unaona kitu anadu na realize guy, hata mimi kitu hiki kitu inaweza nifanya hivi hivi kwa mafans. Kama unaona mimi kuna kitu umsi amesema saa hii yenye sikuwa nimewafikiria yana feel ndafanya for my concert, because my concert is coming. I want to announce my concert and I feel I can do something for my super fans. Yeah, nivo true. You know the whole thing about going to something, like if you're in the industry, just going to see something is a learning experience. You don't have to like it, because mimi nadanga shows za Nyashinski. Okay, siendangi shows zake, but akiwa kwa bill nitabaki nione tu set yake. Najua si fan wa Nyash. Because at the end of the day, there's a way umse ameconnect na audience yake that very few artists in Kenya can. So even as a learning experience, utakuwa hapo unaangalia, okay, sawa, umse anafanyanga nini to bring out, because it's clearly not the music. Mimi fan wa Nyash. Sawa. Okay. Any opinion is mine. Ni yeye peke yake. I stand with it. Tu hapa. Huyu ni ndugu yangu. Ndio. Sisi namsaidia. Amekuja tu kufanya favor. Nyash, nikikuomba verse nyingine. These are all my opinions, but anyway. No. And when people come out and to see him, it's very you need to figure out. Sawa. Why are all these people here? Because these people are there. It makes sense. First of all, it makes sense. But at the end of the day, these are people who have come here to spend money, who have spent all like pesa yao kuja kuona hii form. But Hafare wewe ujitolea sana kwenda my events. Lazima ukue hapo bro. You have to learn. Kwa ground mbaya. Wacha niambie, Hafare manze ni kama anakuanga everywhere. Na ukimaliza event uende kwa club ndio huyo. We relax. Mwanaume ananga downtime, nyumba yako ni ya kuchange nguo. Unaingia ukitoka bro. Unaingia ukitoka manze. Ni kama zile nyumba za coast. Zile ziko na mlango pande zote. Unaingia shwa. Mtu anakuona ukiingia hapa. Wewe unakutambua, wewe unakuona everywhere. No, but the thing is you need to be, if you're not in the space, if you are in the space by the way, you need to try as much as you can to go to as many of these events as possible, because kitu kwanza ina build ni collaboration. You need to be there and meet the artists, meet the people, and just get to know who they are, how they perform, like vituka hizo. You learn. Question for you. If you met Nyash, would you tell him to his face that you don't like his music? Yeah, of course. God damn. Bila kuogopa. Because why would I stand on my words hapa hivi and be a coward out there? No, I understand, but how would you say, assuming I'm Nyash, how would you say to me? Mimi naambia I don't like your music. I think it is very low quality.
In fact, namwambia, I believe you're the regression point of Kenyan music, and I'll explain why. Oh my goodness. But Whoa, that's neither here nor there. Sawa, that's neither here nor there. What about Nyash's music don't you like? Mse nimeongelea mse sana kwa hii podcast. Ni sawa, mimi nataka tu nipatie tu point 3 strong. Mimi nimekwambia tu moja. The only one I know. Okay. I believe he is the regression point of Kenyan music. Okay, how so? 2000 and you can draw a line pre and post Nyashinski comeback of where there was a quality degradation of Kenyan music based on the lack of effort put in by artists, because why would you care when you're bad and you're popular? So nobody puts in effort around the fact that if you can put out something that's mid. So you're saying, okay, so let me understand your point. Nasema wase wameona Nyash akidui stuff akiwa mid, so ina feel si lazima udu kazi yawe. Bro, your feeling upamiate. Umenotice kwa ofisi, acha nikwambie kitu moja. Umenotice kwa ofisi ya serikali why nobody cares. Because kila mtu aliona mdoshi ajali na wakaacha kujali pia. I mean, I agree with that point. I don't think Nyash is though. I think Nyash has elevated our industry in a way. But that's neither here nor there. Your opinions. Your opinion, bro. And that's the beautiful thing about music, I guess. Like we can always argue. Agree, disagree. It's a very subjective. Yeah. It's na very wasika subjective. Wewe ndo waneka conversation around Nyash, because kila mtu angekuwa tu like, hey, Nyash ni mdeadly, haingekuwa fun conversation, haingekuwa music inafaa kuwa hivi. I think inafaa kuwa ponye wasika kwa zile za umse na like umse tuna fight nika ball tupigane tu. Wewe ni mtu wa Manyumi, ni mtu wa Arsenal. Exactly. Tunakosana hapa, tunakosana tu. Si wote tunapenda ball. Lakini tuko na teams the same. It makes sense. Tuko na points in the meet. Tuko na points that try disagree. And I think you're a champion for Kenyan music and just attending and being there for Kenya now. So I don't think anything you're saying is founded on malice. It's just an opinion. So me sinanga malice ni kitu sionangi point ya malice, because at the end of the day it's an opinion, and man still going to get paid. Like I am not affecting his money in any way, shape or form. In fact, tunamjenga acha niombe kitu hizo convo na have about Nyash zina ama ni uongo. I'd rather people have convos about me than not. Acha nikwambie, nilikuwa nimeenda Blankets nikapatana na Moas. Shout out to Moas, Chaxi, Maraya from the Mic Check podcast. Sasa deadly sana. Wamekataa kuni invite because wanajua ora yangu ni very strong. Wanajua ora yangu ni wanasema mko wanyonge, mmeshinda na mwanamume mwenzenu. Na sio ndio tujuani. We all homies. Wamekataa kuni invite, ora yangu ni strong. Ama mimi na assume tu hivyo. Sawa. The man exudes confidence. Acha nikwambie, I walk into a room to unatingisha tingitini. Azindemia kwanza kufanya tu hivi. Mimi sasa tuachane na story ya deni yangu. Tumeacha. Niko insecure. But anyway, sasa nilipata na Moasa akaniambia, the first thing aliniambia, chairman wa Nyashinski Haters Club. I wear that with a badge of honor. Hapa hivi. Sawa. On your sleeve. Hapa hivi tuko na nakwambia watu kiss badge hivyo. When Alekini polar opposite kwa historia ya Nyash. Mshaya convo na mnafahamu do podcast kumoja with Aleki sasa ni stan wa Nyash. Mimi naelewa, hata mimi na stan artist. Naweza furahia mbaya. Hata mimi na stan artist nikikwambia utaanza kuniuliza msewe. Chief Keef. I love Chief Keef. Kali Ray Jepsen. Okay. Kwanza ametoa album yake mpya. Kali Ray Jepsen. Ametoa album yake juzi, the loveliest time. Kali Ray Jepsen ni ule demo wa Call Me. Yes. Hey. Oh Lord. Nakwambia acha nikwambie the most complete pop artist in the world ni yeye. Sikudanganyi. And this is I stand on these words. The most complete pop artist. There could be guys who are more popular, who are bigger, who sell more records. But no one give you no one will give you a more cohesive pop project. Because I mean, and that's a fair assessment, because I don't know about Kali, but I'm saying that's a good assessment, because it's like Drake. Drake is not the best rapper in the world, but no one sells more than him. More than Drake. Na pia alafu pia something I realized, we artists measure success differently. There are artists who, for them success is selling all the records, getting all the money. For some artists, it's being the best in their field. And I was telling, do you know, we had an argument about this shit. Niko naambia msee, si kila msanii anadai kuwa, by the na nimeongea na wasanii wengi, si kila msanii anadai kuwa na 20 million views YouTube. Kuna wasee wakidu festivals every single week. Hiyo ni success kwao. Wasi udu hizi indie crowds. Msee kama Macadam, mnafahamu ende mwangalie msee anaitwa Macadam. Macadam ni msanii wa Kenya deadly. Probably you say MG, but Macadam kuanga na shows 3 or 4 a week
Europe, all over Europe. Like umse do festivals, ako booked every single day. Na wona za danu umse si a successful artist juu akona views juu ta 10 YouTube. Same thing na nani? The homie Blinky Bill. Yes. Blinky na kitu moja nimenotice naye like akona his core fan. Kwanza speaking about somebody who has super fans. Yako na super fan. Yako na if you know everybody who knows Blinky Bill is a super fan of Blinky Bill. Akisema kona show leo. Wasa anakam. Hiyo show ticket 5,000. Tunajaa watu 2,000 kwa hiyo venue. Tuko wote. That's the thing. When Just a Band came back pia ile Echo tulijaa goeta. Tulikuwa tunafinyana huko nyuma tunapigwa na baridi. I'm so sad about Just a Band, man. I just want them to release music. Inakam. Watoe bana. It's coming very soon, man. Hata isikusumbue. Tuko na inside scoop, so tunajua inakam. Deep state. Hebu ngoja sasa nataka kuuliza. Used to be in a group. Na mlikuwa najua Ken Maina wewe, si ndio? Na mlikuwa na hit song with Suzia? Yes. Number 1. Yes. Hiyo ngoma unjua ngoma ni ngoma ya harusi siku hizi. Manze. Unajua ni ngoma ya harusi. Acha ni washo kitu sikuwahi nenda kwa hiyo space kwa industry, just being the person that I am. Sikudhani ngoma zangu zitakuwa ngoma za malavi hizo, but hapo ndo niko. Hapo ile nini? Ile wife anakuja saa down the aisle. Call me your number 1. Inaingishwa tu hapo ndani. Wanaidunga. Kuna time tulidu gigs za harusi. Nilikuwa nimeinvest in masuti mbaya. Sipiki mashow Nairobi, sipi concert, lakini harusi napiga kupiga. Mpaka ni shakram zile vows za pastor. Najua kila kitu anaenda kusema, niko tu huku nyuma hata yakiendelea kusema, do you take so and so. Niko ndani mbaya. Na weddings ulipa poa. Weddings ulipa fiti. Kipata the right people. Ulikuwa na invest na nini imejaa tuxedo? Wardrobe. Imejaa tuxedo. Chenye mnaona huku nje na chenye inafanya kazi ni mtu tofauti. Exactly. Jamaa ako na jeans tu, lakini pale suti tupu. Wacha. Sato Sunday unapigiwa simu boss uko wapi? Mazee niko na Rumoru, nilito wedding. Niko wedding hapa Sagana, wenda kuchapia ndakam. Ndakam. Alafu after party unaingia na bridesmaids. Na bridesmaids kwanza. Kwanza msanii na dread. Wacha na kwanza umefinywa mabunda. You are never scared. You are never scared. Sasa niko bado nashikwa mzae wangu, pesa ni ya kukunywa tu. Pesa haina kichwa. Pesa haina kichwa. Haina head. Unanimaliza mzae. Hivyo ndo nilikuwa pesa ilikuwa inaingia na unapiga tu sherehe. Ilikuwa wild tukiwa na leband, unajua sisi wa young tuna live na mafolks bado, wase wako kampo. So like donye na kam haina kazi nyingine, but tulikuwa wajinga. I wish tungeinvest hizo mapesa kidogo. Hata nikwambie hiyo jinga at least ulifanya ukaitoa. Unajua kuna watu wanapatanga pesa, tulilamba pombe bwana. Msee anapata pesa akiwa 37, anakuwa na midlife crisis. Anafanya hiyo kitu ulikuwa unafanya ukiwa 23. Mimi by the hata mimi nikiwa 23 kuna pesa nilikuwa naguza. Ndugu yangu tulilamba pombe. Chupa nayo tulilamba. Kwanza unajua manze, wacha niwaambie kitu moja used to wasanii. I think one of the things ilituapenia tukiwa na leband nye kutuharibu ni unacheki stuff ni msanii unaendanga gig, kwanza unapatiwa pombe za bure. Hata utumii pesa. Sasa tukaanza kujiuliza sasa hii pesa nye tuna make ni ya nini? Unaget, tunaingia kwa event hata hatuendi kuperform. Tumefika wanatuambia tumemake appearance nini tunapatiwa boti 4. The boys wanaharibika bana. Unakuwa mwenda wazimu unashindwa who will save alcohol from the youth? Who will save alcohol from the youth? Mimi nakwambia tulikuwa tunabeba maboy wetu tunawaambia msija pombe iko na kama ni madem pia hao wako twendeni. Acha niko by the way kitu nangafani juu ni event gani tulikuwa na wewe VIP? Ilikuwa Boiler Room mama? Yes. Unajua hizo time unajipatanga huko unapata unaambiwa bani open. Manze ati ni open ba. Na ulikuja na pesa. Ulikuja na pesa na umepatiwa tag ya white unaambiwa wewe uko na private sitting area na bar. Wewe ndio kunywa. Na hiyo ndo nakushow. Sasa unashindwa hii pesa itadu nini? Inabidi tununue pombe nyingine. Tukitoka tununue pombe nyingine ama itanunua vitu zingine pia. Sasa hapo ndo unaendanga chicken unabai bucket unaingia pizza in dema amekwambia nataka pizza umeshika hivi. Mnaenda mpaka mnaweka huko nyuma hata ujui uko na kuku na pizza unaweka huko tuna pesa ya kununua food. Wako unasema sitaki kwenda home. BNB ni au machapa hivi. Huko wanafanyanga hii hoteli, kuna hoteli ilikuwa kando hiyo Deja Vu ilikuwa inaitwa nini? Najua jina. Hoteli watu wengi walikuwa wanatoka Deja Vu wanaingia huko. Ilikuwa inaitwa Ibis ama
Ndio hiyo. Wasichana wenu wameliwa huko. Wacha niwaambie. Watu wenu wamekungutwa hivi, siwadanganyi. Pale hivi styles. Alafu ndo unakasirika hapa nikisema your girlfriend's boyfriend. Wewe. Sisi ndio nimewakula. Nasema watu wamewakula, si mimi. Mimi nilikuwa nasimama hapo nje nikikula smoky na wanatuma demo za watu wanapelekwa huko juu. Dem ameshaambia boy, acha niambie kwanza kuna dem fulani nilicheki tulikuwa natoka deja vu. Chini yake amemtoa akamweka kwa cab. Dem akapanda cab. Si ameambia Charlie bye. Wakaenda sisi tuko hapo smoky na actually boy wangu anaitwa Jolly. Dem akaenda Uber ikarudi tena ikasimama hivi. Ilienda bedhe ikaishia na ikarudi. Tuko hapo na Jolly. Dem akashuka jamaa fulani. Unajua alafu najua wanaijao kuonekana. Ushaona tu mnaijao unasema huyu ni mnaijao. Jamaa fulani akatoka na zile slippers zao za mapunk na socks za white na kinyasa na vest. Kakuja akashika dem akampiga mate wakapanga. Nikaangalia Jolly nikamwambia manzee. It's a cold world we live in. Kuna mtu amefanywa tu ile kitu within 10 minutes. Ogopa Nairobi. Yeye ameambia dem yake bye at dem anamwambia anamuona kichwa. Ogopa Nairobi. Anaenda kuumishwa kichwa usiku mzima. Na mzee pia amerudi kushughulika kivyake hata yeye. Hata labda amepelekana, labda pia yeye ameenda kucheza. Sasa vile dem yake ameenda hata ameenda kwa mwingine apeleka hivi sio patane kwa corridor. Ile mimi spider. Hebu ngoja hata tulikuwa tunaongelea nini? Nimesahau bwana. Nimekumbuka. Sasa ulitoka groups ndio? The band all the success uka transition to a solo artist. Yes. Is there anything you miss from being in a group now that you're a solo artist? And how was the transition? Acha niambie kitu unajua manze mkiwa kwa group of course ku divide dosa zile mmelipwa ni pia ibambi. But ile time mko down bad na mnanid bado kudukazi mkiwa kwa group unajua ni rahisi because you're able to sit down and split the bill. Kama bill ni tuseme studio inataka 30k ni easy ya kila mtu kutoa 10 kuliko mwezi imepiga kona unaambiwa utoe 30k. Hey, hapo hivyo unaanza unafanya money ritual. Exactly. Bana, unaanza kuangalia hadi mavitu online kazi gani inafanywa huko nje. Unajua hizo ndo shida zina happen. Alafu another thing is it's very easy to change dynamic in a group kwa song. For example, if we're doing a song unaona of course verse tuseme mimi na wewe tuko in a band. Woki do verse na mimi do verse. Hiyo tayari ni dynamic different because when you're a different artist, when you're a different artist. So si lazima nifikirie ndafanyaje verse 2 isi sound redundant, isi sound ka verse 1. Hizo zilikuwa vitu. Alafu hata texture ya voice yako ni different tu na yangu. So dynamic ina Wasikia Byron? Texture ya voice. Texture timbaton. Hizo vitu zote. Unaget. So kwa group hizo zilikuwa vitu sorted. Alafu unaona ukiwa solo inakuwa lazima ufikirie ni aje verse 1 na verse 2 ndafanya zikuwe vitu tofauti, kuwe na vibe kali. Also sa zile time ya kustruggle manze. Time ya shida acha nikwambie it's easier to die as a group. Sa zile vitu ni mbaya mnapatiana tu hope. Mnaambiana manze usijali Fidel itakuwa poa, usijali Hafare manze. Unaona hiki kitu itaweza. Acha nikwambie ukiwa solo manze na kupiga ngao ni own. Uko njaa mtaani na kupiga unajiuliza nini nafanya? Like there's just a lot of camaraderie and kubebana mkiwa kwa group. Mkiwa ni a bit more difficult. Ni a bit more difficult. But inabamba saya kukula pesa. So your transition umehandlaje juu? Has the group been active for a minute? No. We've not done anything since 2018. Okay. Nothing as a group. The transition was dope. I think pia nilikuwa nimefika point yenye nilikuwa nataka kuexplore tu vitu on my own. Okay. Na unajua sometimes mnaweza anza na group na vision yenu ni moja. Alafu as people grow and as time goes kuna mtu labda ana feel calling yangu si really kwa music ni something else. Yeah. Na ni sawa unajua mse mwingine I feel penye nyinyi mko in terms of your music na feel niko on a different level. Not better, but better than you, but I want to explore something different. And I think that's what happened with the group. Like we got to a point where everyone was just on a different wavelength. Of course. Yeah. Hiyo kitu naelewa kabisa. Hata mimi nilikuwa in position where mko watu watatu. Yeah. Anjua everybody's pulling in. Yeah. And I feel like maze mimi nitakwenda hapa na asa wengine wako in direction. Mtu mwingine anataka kwenda straight ahead. Mtu mwingine anataka kwenda. Yeah, and it's fine and you get to a point. Ndio, kwani manze.
Hakuna manze Sauti Sol imeisha. Hakuna group haishangi basi. Hakuna group haishi. Acha nikwambie. Wewe kama watu wana divorcing watu walipeana vows. I swear. Walipeana vows kwa na wakapeana mimba. To have and to hold. Na bado waliachana. Ai. Things end. Nani? Wewe utakwama na wanaume wenzako hapo kando. Grow up. Things end. Zinafikinga tamati. Ziko kikomo. Si ndio? Hauwezi out Swahili ya Luya. Ukiangusha lazima niangushe. Ukisema ingine tapiga hivi kichwa changu mpaka ingine itokee. Luya bazee. Mradi ni kushinda. But mimi na respecting hiyo kitu sana. Mimi napendanga ku use more Swahili words man. Kuna siku fulani nilikuwa naambia mtu naenda kwa seremala. Mtu aniangalia. Manze sijui mara ya mwisho nilisikia seremala ni lini. Naambia mtu naenda kwa seremala, mtu aniangalia. Seremala. Hata sisi tulikuwa tumekaa base. I think ni bro wangu tulikuwa tumekaa base anakula watermelon akasema, tikiti maji ni tamu." Mnaangaliana tu. Tikiti maji. Manze we're not beating the allegations. You're not. We're not. Napiga hizi charges zimetushika hivi. Zimetushika by the throat. Mimi napenda I love Kiswahili words man. Rununu. Mimi naambia rununu yangu iko wapi? Hapo by the sasa mimi napenda tu Swahili watu wangu. Mnirushe Western 3 months. Narudi hapa kama wala bin wala. Wallahi. Kiswahili mufti. Hata si Mombasa hata mnirushe Western. Twende Western. Ndio unafaa kusikia walio akiongea hiyo Western. Mzee yako anatry kumimic accent ya wa coast lakini pia yako na Uluya ndani. Ni the worst thing. I swear unaweza cheka ukufe. Kama hujai experience unaweza anguka chini udedi. Enda huko ucheki. Watu wetu ni wa true. Si ndio? Yeah. Basi I think tumefika episode around 40 minutes. Yes. Ile point sasa ya wewe kuplug your shit. Sema kinywataka. So guys, what up? Anyway, mimi nakuanga dumso wa kawaida hata sijui kufanya hizi. But anyway, so I have a new song. Sina Noma, go listen to it. Streaming right now. Be with the vibes. Naweza ni follow kila mahali at Luya Hit, Facebook, Instagram, Twitter, Swizi kuna threads. Bado wasa utumia threads? Bro, mimi sikujoin huko. Acha nikwambie mimi personally mimi ni Twitter. I am syncing with the sheep. Si Twitter X. X videos buda. Mimi najua hiyo kuliko Twitter. Nakwambia bookmarks zangu zikiko public. Hata mimi waambia watu, kwanza yako ni heri bookmarks. Mimi niko na shida. Mimi hata sifungangi kitabu. Mimi tenje yangu tu mzee hadi mtu aniambia hata nataka kusearch kitu online. You can't. Yangu ni yangu. Hiyo ni yangu. Enda cyber cafe hivi safari. Danger. Unasikia nuclear siren. Mazinga ombwe. Mimi hata watu hiyo hawezi. Mimi hati vile watu. Ati kuna game sinanga. Ati anko nicheze. Enda ombe mama yako. Sitaki mchezo. But follow me at Luya Hit. Niko pia hiyo threads. Niko pia huko my YouTube is Charisma TV. Yeah man, nakula tu vibe, follow in manze niko na show inakuja, kuna idea Hafare pia amenipatia so ndio nakwambia nafanya private concert. By the artist kama mnaochi kitu sawa, throw some funds my way. Me consultancy. Unafikiri naendaga hizi event zote kufanya nini? Tucheze tuna M-Pesa kidogo tu. Wewe just call at me uniambie niko na penye nenda kupata. Acha nikwambie. Tutalamba chupa. Niko na a package for every budget. Hata 500 bado naweza kwambia kitu. Uko na package niko na package for every budget. Niko na package yake. Maoni yake. Tunaangalia sasa, hebu tufungue nini? Tufungue server sasa. Tufungue server tuone venye kunaenda. Mimi wewe najua penye nenda kupata. Huyu tunaonana sana. Too much in fact. Too much. Usiseme hivyo. Na wewe ni my girlfriend, boyfriend. Ndio manake. Anyway, thank you so much man for coming through. It's been such a fun episode. It's been a really fun episode. Lazima urudi tukiwa na Suki by the way. Please. Still sasa hata sijui kata kwa next week, but we're wishing her the quickest recovery. Quick recovery. Suki pole manze. Ayuko Twitter, so ukitaka kubonga naye just holler at her Instagram. Suki ayuko Twitter? Nani alichukua? Si the South African man alichukua account. Alidu nini? Account suspended. Who knows? Suki. But kama unataka kubonga naye, just hit her up on Instagram. Make sure she's doing good. Thank you guys so much for being with us again. Thank you Fidel for coming through. Charisma. Yes. Mwenyewe. We'll see you guys on episode 38. Peace.